Привет, YouTube. Меня зовут Алексей. Вы зашли в игровой канал Provi Game. Мы продолжаем, проходить игру Hogwarts Legacy. В предыдущей серии мы повыполняли, что-то сделали, что-то поисследовали. Короче, рутиной занимались, как всегда, даже с сюжетным заданиями. Это была рутина, по факту. Ну ничего. Меня обрадовали, что сегодня, конечно, не пройдут. Завтра, может, добьем. Я так этому рад. Так что поехали. Да, я в маске. Да, я шапку поменял. Но все равно, по-моему, нижняя часть у меня осталась прежняя. Я хожу в пижаме. Ну, я всегда готов ко сну просто. После тяжелых, так сказать, путешествий, я прям сразу хоп и на боковую. А мне же чувак сказал, типа, приходи ко мне до новым этим улучшением. А почему у меня не показывает скотина такая, этот квест? Чем я смогу туда идти? Я и так пошел бы. Ну чё, почему нельзя мне дать квест, чтобы я типа что-то сделал правильное в своей жизни, блядь? Oh, hello again. Couldn't have perfected the broom upgrades without your help. As always, I have a special prize for you. I truly enjoyed working with you. Thank you for believing in me. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Ну все, улучшалка у нас максимум, метла наша улучшена. Теперь погнали выполнять сюжетный квест. Естественно, да, когда мы его выполним, у нас откроются еще дополнительные задания, которые все очень ждут. А я почему-то не выполнил. А почему я этот не понял? Меня радует, кстати, игра меня просто божит с багами, просто божит. Я вот это вот закрывал. Вот я закрывал. Вот это я, по-моему, тоже закрывал. А по-моему, опять они открылись, блядь. Это как? Ну вот это ладно, это я не закрыл, потому я хуй знаю, как попасть. Короче, игра берет и обратно меня почему-то кидает. Я не знаю, почему это происходит уже. Я утром сегодня это закрывал все, по-моему. Ну, давай проверим, конечно, на дурачка, но... По-моему, закрывал. По-моему, закрывал, и, по-моему... Я еще закрывал вчера после стрима, и сегодня утром, по-моему, что-то такое было. Короче, такое ощущение складывается, что игра под конец начинает просто тебя, не знаю, уничтожать этим говном. Я просто проверю. А, нет, не выполнял, по-моему. Или выполнял, блядь. Вообще, я это выполняю, когда я уже полностью что-то выполнил, но не знаю. Так, где-то еще должно быть. Сейчас, это по бырику. У нас сегодня стрим не 2 часа, а 3, поэтому можно... Блять. Херней пострадать. Not so tricky after all, Merlin. Вот этого я не помню.
чтобы я это делал именно вот в этом месте. Может, все-таки я их и пропустил. Хотя как я мог их пропустить с другой стороны? А вот так, походу. Смог. I should investigate. Ну или он реально обратно их резнул, я хуй знает. Просто они настолько тут однотипичные, что прям, ну, то есть у тебя прям реально все в голове смешалось, выполнил, бегал ты тут, блядь, не бегал, ты тут вообще не ебешь, потому что... Может быть, пещерку уже я уже 100 раз был. Знаете, Ctrl-S, Ctrl-V это как бы, ну, достойно. Так. Походу не выполнял я, тут все закрыто, блядь. Ладно, выполним. Я думаю, сейчас это за час мы быстренько управимся. Давай. Так. Lumos. Все сделаем. Все хорошо. Все нормально. Не переживай. Да мне тебя, старик, жалко. Да. Спасибо, конечно. На добром слове. А где еще одна? Ёпта. Revelio. Бля, внизу что ли? Твою-то мать. Lumos. Обе были рядом, а этот в жопе мира должна была обязательно появиться, конечно. Merlin himself would be proud. Да мне ну захуевать от тебя, ну нахрена ты их выполняешь, уже максимум испытания это выполнил. Зачем ты это делаешь? Ты что, больной что ли? Я скажу, да. Ёбнутый максимально просто. Короче, сейчас, секунду. Крусо, ёпта! Блять. Как мне нравится... Не инценди мне тут. Крусо, скотина. Ай, больно. Все. А пепламбы это кто такие вообще? Я их просто тут мудохаю уже просто как... Сколько по времени? До шутлака. А пепламбы я даже не знаю, кто такие. Это типа эти, которые за животными охотятся, только более крутые, что ли, да? Правильно? Правильно, да? Я правильно понял? Ой. This place has seen better days. Ну, понятно. Классно. А теперь давай по цели.
Хороша. Хороша игра. А ты что делать-то? Я что-то не осмотрелся, да. У меня, похоже, до этой игры аллергия. Я представляю, когда в нее играю, начинаю чихать. И это не шутки. Мы ебались в маршрутке. Под номером 31113-056, сука. Да, это я точно не выполнял. Значит, это не выполненный. Значит, я зря пургу мел. Значит, игра охуенно. Что ты покупать, пацаны, берите. Если хотите пожалеть, берите. Ёбаный в рот, блядь. Ёбаные шары. Создатели, блядь, этой игры. Да, блядь, ты... Да, что ты с косой-то? Дальше он уж сам. Нормально, быстро выполняем, в принципе. Главное сейчас не встрять где-нибудь, блядь. Осталось вот это и все. А, еще вот это, ну ладно. Блин, что-то я обожрался, прямо не могу перед стримом. Мамочки мои. Чё мне пробить надо? Ну, конечно, блядь. Ой, я летаю. Палач браконьеров? Ну, бля, палач. На, ёпта. Хорошо ультуешь. А меня научишь? Нет? Да я ультану. Прилег. Ты чё, заблудился, что ли? Эх, дуралейка. Зачем они заперли кубик, я не знаю. От большого ума. Блядь, да ты...
Leviosa. Вергардиум Левиосо. О, Вергардиум Левиосо. Извиняюсь, я просто такой шуткаёб. Так, поехали. Все, последняя хрень. Надеюсь. Только я, кстати, не последняя, пока я буду выполнять, понятное дело, что-то еще откроется. Ну вот как сейчас, допустим, пещера ебучая. Шарик надо гнать, а куда? Revelio. Вон туда? Походу, да? Depulso. О, это сложно будет. Но я постараюсь. Но это сложно. Сложно. Почему опять... Почему сложно-то? Блять, я не успел? Успел. На то, ничего. I heard something. Depulso. Expelliarmus. Bombarda. Confringo. Defender. Пойдем глянем, что там в пещере в этой. Alohomora. Хрень? Ну да, скорее всего, хрень будет. Ну надо как переодеваться, пижаму уже поменять, я, наверное, заебался в пижаме бегать. Ну, вроде бы он все выглядит прикольно, кстати, начал, вот сейчас прикольно выглядит немножечко. Но пижама его, бля, надо менять срочно. О май гад. Нежить восстала. О май гад. Revelio. Понятно, ничего вкусного. Ну вот сейчас все, точно все должно быть. Неужели я настолько упорол, что не заметил, и так столько количества, что я пропустил? Да нет, такого просто быть не может. Я просто думаю, что они потом появились, после загрузки. То есть, как бы, я, может, на карте их слегка заметил, типа, на мини. Они там появились, но на глобальной нет. И, типа, их перезагружаешь, когда они тебя появляются на глобальной. И по-другому не знаю, как объяснить это. Ждем. А, ты? Nothing pleasant about this coast. I received your owl. Thank you. I'm glad you came. I spotted droves of Ranrock's loyalists coming up from the coast. Overheard one of them say they're headed to another cavern, like the one we found. How are they still one step ahead of us? They can't know about the triptych. I don't know. I did see another memory. This time, it was a keeper named Neve Fitzgerald. She was unnerved by Isadora's use of ancient magic. But I still can't be sure how any of it connects to Ranrock. These keepers are playing games with you. You need to press them for more information. It doesn't work like that.
To access each of these memories, I have to complete a trial. It's not as easy as you think. They're showing me the memories in a particular order. Either they don't trust you, or you don't care enough about Anne to ask the difficult questions. Of course I care, Sebastian. We've come this far. Don't let your frustration get the better of you. Fine. I'll defer to your keeper friends. For now. But I don't like it. We don't have a choice. Now, shall we see why the triptych led us here? Let's go, quickly, before we're spotted. Куда идти-то? Keep a close eye out. I saw some of Ranrock's crew moving off the path just ahead. I wonder why. Raiding, I imagine. This mountain used to safeguard local hamlet valuables. But it's been abandoned ever since Ranrock took hold of the coast. Мы пришли сюда махаться. Да что, махаемся. Ужасно, у меня почему-то все патроны улетели в жопу. Улетел. Улетел в стратосферу от моего мощного плёского заклинания. Все, идем дальше. Как тут уже гоблинов завалили и вот эту банду? Some consider them a bad omen. Not everyone does. I know that. All right. I'm making small talk. I'm not going to trek up this mountain in silence. Походу, у них какая-то напряжение какое-то ощущается у них. С них какое-то напряжение. Да, чувствуете, напряжение воняет? Или это я, или это вы, или это мы упутали? Я, ты или мы оба? Kill any who trespass. There they are. Let's go. Wait. We should have some sort of plan. I'm through planning. Who's there? Enjoying something, do you? План у нас простой, даем пизды всем и нормально. Живой, что ли? They got what they deserved. What were you thinking? I was thinking about dead goblins. You could have got us killed. But I didn't. Ну, тебе сталкер напал, ну ладно. Let's keep going. Видать, игра, ну, типа, сюжетно он должен был, типа, так сделать, а тут я врываюсь просто, уж самому заебало. Какой стелс, ты о чем играешь? Anything made from goblin silver belongs to us. Whether it's a sword or a repository, whatever that is. Did you hear that, goblin? Ridiculous notions of ownership. Честно, если я сейчас прикольнусь. Прикольнулся. Просто Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work.
Я стараюсь, спасибо. I agree. Only good wizards are dead wizard. Ranrock's got that right, and I'll be most keen to help him. Jesus. О, больно. That's your best. Arresto momentum. I won't rest. Bombarda. Ну-ка иди сюда. Надоел что-то. Sebastian, wait. For what? Why are you suddenly so cautious? Listen to me. I know you're angry and frustrated, but charging ahead now could undo all the progress we've made. Lord Gok said... Oh, your goblin friend? Stop it. That's enough. Not all goblins are like Ranrock. I am not the enemy. We want the same thing. To find answers. I thought we wanted the same thing. We do. Listen to me. Lord Gok has insights into Ranrock that we don't. He told me that Ranrock somehow knows about the Keepers and is searching anywhere connected to each of them. That's why they always seem to be one step ahead. I know what I'm doing. You need to trust me, or I don't see that we can continue together. Fine. I'm sorry. I'm letting my emotions get the better of me. And I have been for a while. I do trust you. And I don't think I can help Anne without you. Good. Ranrock clearly knows more than we thought. We need to be careful and do this right, not just go charging in. We have our work cut out for us. We need to work together if we're going to find the final piece to the triptych. Agreed. Ой, бля, погнали. Ты не слушай меня, чувак, Себастьян, не слушай, коню сказал. Просто врываемся и всем пизды даем. Все четко, грамотно делаем, как всегда. Не бойся. Никакого стелса, нахуй тут. Вообще, на самом деле, не нужен. По-хорошему, по-плохому, как угодно. По-пластунски. По-рыбли. Рыбли. Spiders. How fitting. Ну, сейчас сказал мой диапазон эмоций, когда пауки опять. Ну, ты рассказатель понимаешь, что к этому моменту ты так загибался. Что просто забей. Да, все в порядке, братан. Крусио, он тобой чувствует, это не как солдаты. Блять, подтащи его сюда, ого. Ой. Бля, сколько же этих пауков тут ссаных. Я просто худею. Насколько этот сундук. Блять. Как говорится, ю похую. И пошел за сундуком. Ну ты красавчик. Да я пройти не могу, блядь, тут. One nudge and that chest might have fallen. Oh, I think 3 nudges at least.
These spiders are determined to make a meal of us. I'm sure we taste better than a goblin dinner. И, конечно, они приперлись, блядь. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. А я вот ночью спать спокойно не буду. Leading here. Whatever for? Чтобы они ходили, наверное. Вот для этого нужна лестница. Чтобы по ним ходить, подниматься на недоступные места без лестницы. Ты бы не попал бы. Ебать, а вопросы, конечно, я ебал. Я уже кнопки путаю. А потому что я играл буквально 1,5 часа назад. Я еще не отошел нормально. Look at this place. Not really my style. A bit much if you want. Confringo. Bombarda. Ой. 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 Confringo. Expelliarmus. Живой, что ли, еще? Круцо, ёб твою мать. Не того ёбнул, ну ладно. Какая падла меня пиздит постоянно, паутиной. А, вас тут двое? Ну мне насрать, если честно, сколько вас? Круто, я не победим. Застрял там, блин, Getting through the cavern can't have been the only challenge. Perhaps we should search for rooms. Ну, конечно, блин. Конечно, мы видели. Это же испытание. Наверное. Сейчас еще босс будет, типа, да? Ну, типа, да. Тибот. Больше эмоций, братан, больше эмоций, когда видишь тролля. Тут 6-го уровня. А не косплеем с Линколес случайно? А, нет, это гоблинов было вот дохуя. А не пауков. Просто место пах что-то мне напомнило море. Ой, блядь. Братаны. Заебали.
Да что ты мне подсрачку даешь? На поебалу. Да ты заебал, что так долго перезаряжается-то, ёб твою мать. Пиздец, с киданием, блядь, перезаряжается у него. Не ты же их кастуешь, сука, твоя сраная палочка, блядь. Твое дело, блядь, просто вкрутить ей правильно. О, блядь. Nice teamwork. Nothing like an angry troll to bring friends together. И чё, типа, мне надо вот так сделать, да? Это не то, мудак. Revelio. Reparo. That was a piece of work. More than one. А! Accio. Wingardium Leviosa. Ой. Куда иду я с костылем? Большой-большой секрет. И не расскажем мы о нем. О, нет, нет, нет. But the view, well worth it. А чё с лестницей? Она маленькая как была. Ну ладно. Another barrier. We can blast through it, I'm certain. Как бы мы поднимались и по более большим лестницам. Almost as good as if I'd done it myself. Ты сомневался, This place что ли? can't have belonged to only Isadora. But the triptych pointed us here. Триптих. Триптих нас сюда привел. Another rune symbol. Feel as if I should be fluent in runic language by now. Не, а тут только две, а где третий-то? Revelio. Depulso. Открывай. Блять, проститутка ебаная. Вот Исидора также дверцу открывала, да? Бегала как дура. Isadora must have honed her skill with ancient magic here. Исидора, блять. I know from the memories I've seen that the keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. I wish you could see one of her memories. Увидишь. Неси. The final canvas piece to the triptych. We've done it. Isadora should not have had to keep all this secret. I know from the memories I've seen that the keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. But I don't understand why she seems to have gone to such great lengths to tell her story without their knowledge. I wish you could see one of her memories. So do I. Perhaps completing the triptych will shed more light on all of this. Давай. Разберемся. В триптихах, в стриптизах. I cannot believe the journey this triptych took us on.
Ну, путь, как тебе сказать? Путь как путь. Ни больше, ни меньше. Простой путь. Я его больше сделал, чем ты, потому что я еще исследовал. Don't keep me in suspense. Go on, place it. И чё? Да хуй знает. Huh. Another pensive. This is what we've been chasing. I wonder. What is it? Let's find out. I cannot bring my brother back, Father. But I can give you peace. Please, have a seat. Это мы видели. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. Еще у меня типа будет выбор, спасти его сестру или нет, но сейчас увидит это, так я правильно понимаю? Потому что мы это вот тут видели. В другом воспоминании. What have you done? I took his pain. Thank you. That worked? It did indeed. Of course it did. It's goblin silver. I need something much bigger. All right. It would help if you could tell me more about what it is you're storing. Братбор. Magic. Left over from a spell I devised to remove pain, but if used correctly, its power can be used to do even more good. Why would you want to store such magic away? I only need to keep it safe until I can convince my colleagues of its worth. Magic like this unnerves some. Not everyone's ready to wield such power. Perhaps not. Someone will be. Это я. Вот и выбор, наверное, будет, да? Нам дадут выбор или нет? Просто так намекают на него постоянно. She took away the pain. I knew it. I knew there was a way to help Anne. Something isn't right, Sebastian. What do you mean? You saw what she did. No, not the memories, the portrait. I think the reason Isadora hasn't appeared is because she can't. I don't follow. We have seen that view before. The abandoned home in Felcroft, the destroyed painting. It was her. So someone destroyed a bit of enchanted canvas, but we found the memory. Yes, you're right. We saw what she wanted us to see. We saw what she could do, what you can do. But I don't know how to do what Isadora did. Well, then you shall learn. The Keepers can teach you. I'm not sure that they would. The Keepers believe that removing someone's ability to feel pain, it's a highly complicated, unpredictable form of magic. One that should be wielded with great care. If at all. If at all?
Если вообще нужно. You've overcome all of their challenges. You've more than proven yourself. You can wield it. You have the ability. Please, talk to the keepers. If not for me, then for Anne. Хорошо, базаришь. Поговорю. Я сделаю, чтобы ты научи меня Авада Кедавре. Why did the keepers want to keep Isadora quiet? Why destroy her portrait? Он ушел в заставке, но он как бы рядом. Он всегда тут. Сейчас можно сказать перерывчик сходить, потом это типа. Дальше выполнять задания, там побочки, хуёчки. Ой. I found one of Ranrock's drills in a mine along the shore. I intend to destroy it. I'm tired of trying to reason with him. You're welcome to join me, but if I don't see you there, I will reach out when I return. I have something to Сейчас. give you. Сообщения попёрли. Lodgot's getting himself into more danger than he realizes. I'd better find him. Все, что ли? Это единственный квест? Ёбнулся, что ли? Ну да. Тут есть еще. Сейчас выполним. Я хотел на перерыв сходить, я помню. Сейчас сходим. Сходим на перерыв. The ministry will hear about this. The fiends will rot in Azkaban. А, кто-то внизу расцарапал его, что ли, бедняжку. Тебе должен знать, кто это сделал. Что за вандал? Окей. No problem. Где тут? Вот она. Так, на перерывчик я схожу и скоро приду. Потому что я могу, потому что ты могешь. Still can't find what keeps me
Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. И еще вот так вот. И заебался я. Что ты ноешь, блядь, давай играй нахуй. Ну я играю, вот и играй, блядь. Так, ладно. Что у нас там? Квест, да, побочечка. Классно, круто. Sir, are you alright? You seem to be in some distress. All right? Do I look all right? I've been kidnapped! How can you be kidnapped when you're right here? What sort of question is that? Of course I'm right here. I've more than one frame. Do you only have one home? It's my other frame. It's been stolen. And by students, no less. They paid filthy thieves to steal my other frame. Oh dear. That sounds awful. Какой ужас! Awful is exactly what Astoria Cricket is. She's behind all of this. She and her friends were moaning about me of all the nerve. Then I heard her plot to enlist a gang of good-for-nothings to have me stolen from the 3 broomsticks. That's why my other frame hung. A hovel of a place. Though I suppose one could do worse. I once knew a portrait who ended up in the Hog's Head. No one's heard from him since. Right. So back to your frame. Ah, yes. There I was, powdering my wig, and the next thing I knew, I was being manhandled by rogues and carried off. As if I can afford not to be at my post. I do important work for the headmaster, and I need my other frame back at the 3 broomsticks. Ой. Just who is Astoria Cricket, and what would she want with your frame? She's a 4th-year troublemaker, that's who. She and her band of hoodlums discuss all sorts of misdeeds right under my nose, and then resent me for overhearing them. I can only assume they took my frame in some misguided attempt to punish me for doing my job. What do you mean you do important work for the headmaster? Let's just say I overhear quite a bit in Serona's fine establishment, and the headmaster likes to know all about it. He's come to count on me in this regard. Reminds me of my prefect days. Прямо когда я был старостой, круто. I don't suppose you have any idea where your stolen frame was taken. Can you see anything from it? I most certainly can. They brought me to a ruin of all places. Some crumbling atrocity surrounded by water from the sound of it. Oh, I do also recall seeing the coast on the way. Классно. I could look into the matter for you. Oh, would you? How marvelous. Do it quickly, though, won't you? The place they took me to is quite beneath me. Этот хуй меня раздражает. Ну погнали. Вообще ты пешком бежишь? Хороший вопрос, блять. Ой, я так бы долго бежал бы. Мне нужен, значит, Хоксмит. Хоксмит. Хожу тут быстро приключение открыл. Какой же молодец, блять. Тут бежать туда, я бы устал. Если бы, кстати, а если бы еще их не сделали бы, просто, чтобы их вообще не было бы в игре, бля. Я не знаю, я вообще кто-нибудь прошел бы. Astoria Cricket? That depends. Am I in trouble? Ferdinand Pratt thinks you should be. Says you stole his frame. I wouldn't call it stolen. Relocated's more like it. How do I put this nicely? Ferdinand Pratt is a postulant boil, and he's lucky I didn't have him sealed in a wall. Ну и так не так уж и плохо. Surely he can't be that terrible, can he? All he does is spy on students in here and report back to the headmaster. Sometimes, if there's nothing to report, he'll make it up. I spent 4
Owl was in detention last week, all because he told Black that I was planning to drain the lake, whatever that means. It was the last straw. He and his frame had to go. May I ask where you put him? Well, I didn't put him anywhere. The frame is likely with the fine gents I paid to snatch it. They camp in a ruin by the coast. I just wanted it far enough away that I'd never have to think about Ferdinand Pratt ever again. You do know he's screaming in the library as we speak. Oh, for the love of Merlin. If you ask me, he's got nothing to scream about. I could have had him put in the hogshead. The pampered Pratt would have hated it. Grimy walls, smell of goats. And the patrons, they eat snooty princes like Ferdinand for dinner. But what's done is done. He isn't here anymore, and if I were you, I should enjoy it. Lovely chatting with you. Так, поехали. Куда перемещаться? Мне. Ух, нихуя ее утащили. О, нормально, еба. Ну, я тут уже побывал. Ну, я парня-то тут не видел. Ну, да ладно. Stop right there. No one's gonna pay a rent. Ну что, разорвало, что ли, блядь? Куда он исчез? А они боли не чувствуют, да? Они же мертвые. Хотя если вот эту тварь завалит, они должны исчезнуть. Да. Ой, вот тут просто многовато. Смотрите, кто попался. А я круто умею. Бомбарда, ёпта. Я промахнулся. Ой, дурак, бля. Чё, вниз щемить? Вон картина, да, вижу. Так, а как туда попасть-то? Это как через сюда. Здесь нет пещеры никакой. Там где-то вход был в руинах, по-моему, там, да? Вот здесь, по-моему, был вход. Да. Или это пещера саная просто. Блять. Какой мудак делал это? Зачем вот этот проход здесь тогда? Ревелио. Где проход-то, ёптить? Хотя застряй меня еще тут, шлюха, блин, ссаная. Как я люблю такие квесты, кто бы знал. Он же застревает, гандон везде, блядь, меня. Заебал уже. Чмо, блядь. Прыгай, блядь. Ревелио. Ни пещеры, нихуя нету. И как я должен туда попасть? А, хуй его знает. Иди нахуй.
I have come upon a difficult time, and I need a friend. Тебе тяжело, а мне, блядь, все тяжелее. Я не могу вход найти, блядь, в пещеру. Are you familiar with the hamlet of Irondale? It's south of the castle. I think the cave that Doran wanted us to find is near there. Проснулись, блядь. Вот и вход. Ура! Я нашел. Блядь. Well, it's about time. It's a wonder there's anything left of me. Calm down, I'm here now. Calm down. Those buffoons outside have been talking about burning me. Me! If they weren't all sharing half a brain, they'd realize I'm worth more to them intact and at the 3 broomsticks. How is that? With everything I overhear, I'm a veritable trove of information. Now, don't just stand there. I need to be back by cocktail hour. The place will be like a funeral without me. Let's get out of here then, shall we? Be sure to carry me carefully, won't you? My pantaloons are already creased. Бля, я теперь понимаю, почему его заказали. It's pitch black in here. I shan't stand for this. Карта Хогвартса. Карта мира. Это чё? Так, это не то. Ха, кабаню голова или 3 метлы. Кабаню голову отдадим. Заебал он, потому что, блядь. Я с ним уже минут 5 поговорил, я уже хочу его, блядь, сжечь. Ну все, братан, ты допизделся. Нафиг, да, что надо помолчать иногда. Но ты это не усвоишь, что, к сожалению, когда уже будет слишком поздно. На. What is the meaning of this? This isn't the 3 broomsticks. No, it's not. It's the Hog's Head. Did you fall into a cauldron of stupid potion? You brought me to the wrong place. It's absolutely vile in here. It's no 3 broomsticks, that's for certain. Please, you can't mean to leave me here. Please. Goodbye, Ferdinand. Enjoy your new home. I normally toss the both of you out. But I like the look of the fancy man. Target practice. This is an outrage. Do you hear me? An outrage. Pajamas in public. В пижаме на людях, это про меня. Ну да, у меня больше крутого шмота нет, уж извините. Что было, как говорится. Тут квестов нету, да? Ой, мне нужна поддержка друга. Кто бы меня поддержал бы, ёпти, блядь. Пока я эту пещеру искал. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Some days are more difficult than others. Natty, is everything all right? There are times when my father's absence drifts to the back of my mind. And I feel peace for a day or two. But this is not one of those times. I miss him. I miss running with him. I miss Mattibelliland. He should still be here. And it's my fault that he isn't. I'm sorry, Natty.
I wish there was something I could do to help. You have done plenty. In fact, many of my good days are good because of you. The bad days, however, I believe I would feel less helpless if I could truly put an end to Harlow and the rest of Rookwood's miserable lot. Each day they remain free, they do more damage, leaving people like Archie Bickle to suffer the consequences. I agree, Natty. We'll get them. I've never seen someone so committed to a cause. Thank you. I believe we will get them, beginning with Harlow. Все? Thank you for speaking with me. It was very helpful. Классно. Ну это не квест, это просто потрындеть было. Угу. Давай тут потрындим. О. А потом на квест пойдем. Wonder if I'm safe to explore in there. В смысле, откуда одному? Тебе удалось? Да, я всю жопу уже себе отморозил, пока ждал тебя. Пижама, знаешь, не согревает особо здесь. At least we're out of the classroom. I take it this means you had some luck at the library? It took a few hours and some eye-watering maps, but I think this might be the cave Doran told us about. Impressive. Especially with how little information he gave us. Well, I'm still not sure this is the cave, but it did seem the most promising. I stumbled across some folklore about a cave in the area that people avoid. Seemed the perfect place to hide something of value. It's a bit of a leap, I confess, but might a mysterious item such as a special moonstone be hidden in an equally mysterious cave? I think I'm desperate for anything at this point. Did you discover why people avoid this cave? Ridiculous, really. Rumour was that the cave drove people mad. I couldn't find any account by someone who had been in the cave, though. So either it is a rumour, or anyone who went in wasn't in any state to speak of it afterwards. Классная пещера. Well, we're here. We might as well have a look. Agreed. Вот это... I wonder if you'd go blind from staring directly at a moonstone. Что, это что пещера? А, понимаю. Ну, пойдем. Бесстрашный исследователь, достижения получено. Я бы сказал, просто долбоёб. Ну ладно, только кто ж сойдет. You don't think the rumors about the cave are true, do you? I suppose we'll find out, won't we? Скажи, только я тут уже был. Ёб твою мать. Ну, самые бесячие твари, кстати. Они толстые какие-то. Ну, они балдеют. А, тут нужна бабочка. Либо баба. Я себе предполагаю бабочка. Так. Не знаю, правильно я иду или нет. Я ж тут был. I beg your pardon? This must be how the rumor about the cave started. The Fwooper's song is said to drive anyone who hears it mad. Это я удачно, значит, пришел. В общем, у меня карта открыта полностью. Меня вот это больше интересует. Вопросов. Why am I not surprised? Revelio. Fwoopers and now this. Блять. Accio.
We need to find moths for these things. А, это я сундук, да? Классно. В смысле не открываешься? Мразь. Так, кружок первый. А где кружок-то, блядь? Я не вижу нихуя его. А, не, открыл. Это я не то открыл просто. Треугольник и кружок. Вот треугольник. Вот кружок. Это не тот этот кружок. Бля, а где тот, который мне нужен? А, вот кружок-то. Я его просто впритык не вижу. Ага, прекрасно. Lumos. А ты зачем Люмос сказала, дурочка? Так, и теперь мне надо открыть вот эту дверь. Это значит у нас вот это и вот это. Lumos. А знаешь, что будет повторять теперь? Люмус, Люмус. Теперь давай вместе 3-4 пизданем по этой дырке. Ладно, я сам справился, можешь не утруждаться. Блять. Rebellion. А, тут две бабочки. А что тут придумывать-то? Погоди. Lumos. И все готово. А, она убирается, мразь. Merlin, it's beautiful. Хорош, я успел. Да блять. Lumos. Как это фаново. А ты думаешь, сказал, я скажу говняно? Не, фаново. Чисто пофаниться. Чисто фановая игра. Чисто для фанатов, блядь. You did it. Ой. Expelliarmus. Confringo. Bombarda. Expelliarmus. Defender. Look, where the water's bubbling. How odd. Булькает, блядь. Take a closer look. Булькает у нее там. Я, кстати, сундук. Подожди, набьем обратно, стой. Булькает у нее. Это джакузи местное, это не
Знаешь, тоже когда вот живот булькает, и потом выходят всякие газики, если ты в воде, вода тоже булькает. Там такие пузырики пиздатые. Так, ну и чё? It's even more beautiful close up. It's got to be here. I just know it. Полюбак. Given what swoopers are known to do, I never thought I'd be so happy to see this many of them. I don't know. I've been listening to them for a while now, and I'm starting to lose my mind. Very funny. I was just thinking how it's proof that poachers haven't been here, assuming this is where the moonstone is. Which means we're one step ahead of them. We found it! It's like... Well, we found what we came for. Now we just need to bring it to the henge. Well done, Poppy. This did end up being the right cave after all. Браво, браво, Попа. We need every advantage over the poachers if we're to get to the Snidgets first. We should do as Doran suggested and bring the moonstone to the henge. Shall we? We shall. If we leave now, we should make it there by nightfall. А, мы сразу идем. Окей. Я думал, она скажет, сейчас, подожди, я ночь припудрю. Пойдем. That's the henge, precisely where Doran said it would be. But now that we're here, I'm not entirely sure how to feel. We knew we were at the cave for the moonstone, but Doran didn't tell us what to expect when we placed the stone in the henge. I don't think Doran would knowingly send us into danger. You're right. I suppose I'm worrying over nothing. Let's make our way down. We're nearly at the end of this. I think that's it over there. How's your gran doing, by the way? Nothing keeps Gran down. She set up a caterwauling charm and threatened to make a coat out of the next poacher that set foot on her doorstep. I still feel terrible that I'm the reason they went there. Surely she'll be pleased you've gone after the Snidgets. I hope so. Gran understands how important it is to protect those who need it. Блять, короче, я летать тут не могу, ёб твою мать. Да, я воткну-то его уже, господи. Охренеть! Иллюминаты. Oh. That was a mooncalf dance. Do you know how rare it is to see even one? They only ever happen under a full moon. Though I suppose the moonstone allowed it to happen now. Is the pattern they left behind on the ground normal? All part of the dance. No one pattern is ever the same though. We'll need to draw this one to get a better sense of it. Can't wait to tell Gran that I've managed to see not one but 2 mooncalf dances. She'll be jealous. You've seen this before? It was pure luck the first time. I was on Highwing or I'd never have spotted it. It was the night the night I met Highwing, actually If you don't want to talk about it, we don't have to. I'd actually like you to know. About 5 years ago, Highwing had been captured by poachers. At first, they planned to sell her, but soon decided they wanted to kill her instead. More money, I suppose. I'd finally had enough. I freed Highwing and we ran. We'd flown for ages when I spotted mooncalves dancing below and we landed to watch them. It felt like an omen. A good one. A sign that the worst was over. What do you mean you'd had enough and the worst was over? You see,
The night I freed Highwing was also the night I ran away from home. A poacher camp. I come from a family of poachers. Oh my god! Merlin? I don't know what to say, Poppy. I can't imagine what that must have been like for you. I never fitted in, but the older I got, the more apparent it became. Gran tried for years to convince my parents to let me live with her. Suffice it to say, when I left with Highwing, I flew straight for her house. How brave. I'm glad you escaped. So am I. There were so many creatures I was unable to help when I was younger. Now that's all I want to do. Сейчас вина, она, значит, лежит на ней непосильным грузом, и поэтому она хочет их всех спасать. From everything I've seen, you're doing precisely that. I've had a bit of help. I've never told anyone any of this, but I'm glad that you know. It's nice to have someone to talk about it with. What was it like growing up in a family of poachers? The thing I remember most was how much we moved around, always chasing the next big kill. It was chaotic and dangerous, and nowhere a child should ever grow up. Do your parents know about the things you do now? Saving that dragon from the fighting ring, for instance. We don't speak, or rather, they don't speak to me. Last I heard, they were in Borneo trying to make their fortunes there. Acromantulas. However, I wouldn't be surprised if word has got back to them. Some days a part of me hopes that it has. Now that I'm older, I wish I could talk to them, get them to see sense. But sadly, I suspect that wouldn't do any good. Ясно. We were around so many poachers in the tent. Were you not worried about being recognized? Poachers are nomadic, and most of the ones in the area aren't any I'd grown up with. That said, I suspect someone must have recognized me. That's how they got to Gran. I'm glad you told me. We should get back to Doran. He'll need to see the symbol, and we've got poachers to beat. If you collect the moonstone, I can make a quick drawing of the symbol for Doran. Опять поговорить с Поппи, ты Are заебал. you finished with the drawing? Just barely. I think the pattern's a bird. At least that's what it looks like. Didn't the journal say the key to finding the Snidget lies in the moonlight? Of course. That's it. We need to show this to Doran. Not that I'd know where to find him at this hour. Perhaps we should head back to the castle and we can track him down after a good night's sleep. Agreed. I'm ready to leave if you are. Ой, блин, понятно, все хорошо, классно, прикольно. Мы выполнили еще один квест. Так, теперь мы идем выполнять главный квест. Ну, после перерыва. Уж простите, но время еще не подошло, я понимаю, но все же хочется проблеваться. Ладно, ничего не так плохо, конечно, как я вам говорю. Ну все же. Loyalists in here. No sign of Lodgok out here. He must be inside already. Шахта береговая. А их тут всего 5, а мы уже в 2 были. Это вот вторая, точнее, да? Или третья? О, блядь. На всякий случай надо сохраниться. Ну, мало ли. Все может пригодиться в хозяйстве. Даже сохранялка. Поэтому я так и делаю. Красиво, профессионально, мощно. Так, короче. Перерывчик. Это раз.
Музыка это 2.
пойдешь, шахматы и лото, нас ты не проведешь, трактирщик ты или кто? Где пианист под роялем спит? У скрипача голова болит. Весь приличный люд превратился в сброд. Не унять народ, здравствуй, Новый год. Гостям, конечно, нужен ром, а он прибудет завтра днем. На старика озлоблен мир. Прощай, мой маленький трактир. Ай! Ай! Крик подобен грому. Дайте финал этой игры. Ой, бля. Ну реально уже как бы пора, по-моему, затянули, не? Вам не кажется так? Мне так очень так кажется. По-моему, затянули прям. Как прям... Эти, как его, веревку на трусах, короче. Перетянули, я даже сказал бы, они затянули. Перетянули, блин. Это уже... Something seems wrong. This place is teeming with Ranrock's loyalists. I have to keep my wits about me. Да, надо быть начеку, согласен, надо. Bombarda. This cart ought to get me deeper into the mine. Она не маленькая? Just like Gringotts, but I'm in the driver's seat this time. Something seems wrong. How deep will this take me? Ranrock's gonna be pleased with our progress. Who was on that car? Yeah, but it's par, will ya? That has to be the end up ahead. Ой, ура! Так, идем. Идем. Вперед. И только вперед. Что у меня с голосом? Да, все у меня нормально. Почему ты меня переключаешься? I wonder where these pipes go. Надеюсь, я правильно иду. Походу, да. Что говоришь? Да, все нормально. А вот так вот. Красота. Иди ты мне, блядь, куда? Красота. Туда, как-то попасть. Ёбаный вап. Это какой-то лабиринт, что ли, или что? Ой, сука, чуть не упал. А видите, как гоблины тут перемещались, если они магией пользуются, нормально не умеют. Крутцо. Вы знаете это слово крутцо.
Больно, сука. Where does this one lead? Off the beaten path, I suspect. Ты из этого пришел. Ой, больно. Все. Too late for you to learn the error of your ways. Да не жалей ты их. Что ты их жалеешь? Это враги. Жаль, что вы не поймете. Главное, вовремя сказал. Поубивал всех. Жаль, что вы не поймете на своих ошибок. Или ты так стебешь? Я не пойму. Если просто жалеешь, уже рано жалеть. Ты всех перепиздил. Так что к чему было это сказано, я не знаю. Another drill is complete. The wizarding world will crumble. I can end this right now. I have to secure the drill and stop Ranrock's loyalists. А что, убежал, что ли, уже? Блять. Блять. Вот братья, а. Я нажал пилюшечку. Так, братан, у меня вопросы есть. Во-первых, ты не охуел ли там стоять стрелять, блядь? Крыса, бля, ебаная. Разрушить столбы, чтобы... столбы разрушить. Классная доставка. О, с тобой драться, что ли, буду? That is unfortunate. No matter, we will build another. I found this one lurking outside. Lord Gok, come to make amends, little brother. Братишка, такая братья. I came to stop this. What is this you've brought me? It cannot be. All this time, you knew where it was.
witch did not consider you an equal. She, like all wizard kind, sought only to use you. You're wrong, Ranrock. The young ones are especially deceitful. They are taught to hide their disgust for us as they exploit us. Astonishing that our ancestors ever trusted each other. All this time, looking everywhere for the final repository, searching in vain for Bragbor's last journal. Wasted my time chasing a child. And my little brother knew where it was all along. But now, I don't need you. I don't need any of you. I was bringing it to you. You are a traitor to our kind! No! Эмоция зашкаливает. А вот кедавра! Мимо. Нет! Нет! О май гад! Логот помер! Ебать! Эта эмоция показывает, что даже актеру похуй. Dead by his brother's hand. No wonder he tried so hard to reason with him. Ну поехали отсюда нахуй. Now to get out of this blasted place. Я понимаю, не этот Ляпи, не этот гоблин, они не умерли. Вместе с ним еще надо разобраться, ведь, да, типа. I'll send word to Fig to meet me in the map chamber. He and the keepers need to know Ranrock has that journal and knows where the final repository is. То есть мне радует, что... Ладно, игрок... Кстати, приквест-то осталось, я так понимаю. Сюжетных. Вот. Ладно, типа, игрок понимает, да, что он выжил. Ну, типа, это клише, что всегда, когда падает что-то, все выживают, блядь. Но... Герой-то не должен знать, что он выжил. По факту видно было, что типа его примяло. Ну, можно так было подумать, по крайней мере. Знаешь, клише, да, типа, ну это как бы клише, это знаем мы, игроки. А он типа как в этом мире живет, он не должен, он не знает, не должен, знаешь, что такое клише, и типа он должен был это... Подумать, что он помер, оба причем, ну да ладно. Хотя, может, они знают, что такое клише, они, может, тоже в игры играют, в конце концов. Понимаю. Давай выполним. No problem. Последняя, кстати, тут серия квестов, вот тут последняя. Самый крутой тут чувак, который играет в поле призывателя. С самим учителем я буду сражаться. Бля. You're my summoner's court opponent, Professor Ronan. Indeed I am. Professors are allowed to have fun once in a while too, you know. Of course. I look forward to playing against you. And I you. I've been playing this for eons, so you haven't a chance of winning. How about we get started anyway? I'm ready. No time like the present. Так, ну давай. А, вот так, значит, да? Nicely done. Ну да, ты самое лучшее место занял, ты в курсе, козел? Ну, конечно, можно попробовать тебя столкнуть, кстати, как вариант.
Хорош я. Этому не учил. Обосрался. Ты не учил. Я только что сам научился этому. Попробуй его столкнуть давай. Бля, я ему помог. Ебать, я молодец. Сука. Не, ну тут я уже не выиграю, даже если сотку набью. Блять. И упала еще до кучи. Yet another opportunity to learn and improve. Not to worry, you're still finding your stride. Я сейчас я ёбну, бля, где моя это? Как его? Адавокедавра, блядь. Not to worry, I haven't been beaten by a student yet. Да ты хуйню делаешь Care to go another round? Да, давай. I would. I'd like. Excellent. Он опять по центру жахнет. Ну, есть как у меня план. Немножко выиграть. Конечно, если по центру хуйнет. А он, наверное, хочет по центру. А нет, он сразу на сотку берет. Ну, давай я на соточку попробую. Вот так вот. Да, я сейчас здесь скинуть смогу его вниз, я выиграю, может быть, даже. Ой, братан, там на пикселях. Сука, она реально на пикселях. Бля, он реально отпустил. Well now, nicely played. We all make mistakes. Десяточка, так. Блять! Well now, nicely played. Delightful to see such mastery from one your age. У меня 0. А, 50? Мне засчитали 50. Я баганул, походу. Прикиньте, она же меня вниз упала. You've beaten me at my own game. Нормально я придумал. I had a good teacher. A flatterer, I see. Although I dare say it's not unwarranted. I shall accept the compliment humbly. As the new Summoner's Court champion, you have earned a token of recognition. Do not let it go to your head. Все, отлично, выполнит. Так. Ну, прям реально сбагануло сейчас. Я по факту проиграл, по-моему. А, я вроде бы выиграл на 10 очков, да, по-моему? А, да ладно. Мне показалось, что я вообще, ну, типа... Ну, обоссался, короче, немножечко. Все, сейчас фигу расскажем этому. Пиздец. Уже 2 часа играю в нее. Охуеть. Вот это время летит. Да подвиньте, девчата. Только я понимаю, что я такой секси, но все же. ППС, я, по-моему, только что умер, по ощущениям. И как Феникс возрождается.
родился как нежить после этой смерти. Его воскресли просто. Некромант, черт его дери. It was an accident. В закладке фотографии надо было отправиться. Я уже добежал, ладно. Anne's worried. She said Sebastian promised her that I would be there if she went to meet him in the catacomb. But now he's asking her to join him immediately and to come alone. She says he doesn't sound himself. Meet us at the catacomb as soon as you can. I hope that my quill has conveyed my message clearly. Приду сейчас, подожди. Я просто уже здесь, сейчас я уж тогда жахну. Ладно, так и быть, сразу давай подправимся. Может, все-таки это квест типа с Авада Кедаврой. Роковая реликвия. Ну давай. Попробуем. There's no telling what lies in wait for me in there. Sebastian has gone too far. You saw what lies in the catacomb. I cannot stay here. Wait, Anne, please. Ominous. He was willing to put the whole hamlet and himself in danger on the chance that some old relic could help to heal me. I'm sorry, Ominous. Make sure he's all right, will you? I'm glad you're here. I received your owl. Where's Sebastian? Inside the catacomb. Frankly, I was surprised you weren't with him. Ominous, Stop. You swore you wouldn't let Sebastian take this one step further. Yet here we are. It's my fault. I was wrong. I thought he'd stop. I should have stopped him before. Sebastian's in real trouble now. I'm going back into the catacomb to find him. Anne's right. He and the entire hamlet are in danger. The place is crawling with Inferi. Inferi? What are you talking about? You'll see. We need to hurry. Sebastian must not be in his right mind. Идем. Себастьян, почему ты меня не позвал? Мне нужно кто-то уже научиться, должен кто-то в Адакедавре, блядь. В конце концов. И надо сохраниться на всякий случай. Может здесь рисковать. Может здесь нужно правильно реплику выбрать, типа, если я выберу неправильно, меня не научат нихуя. Last time we were here, this place was crawling with spiders. We're about to face worse. Let's find Sebastian quickly. Пойдем. Where was Sebastian when you and Anne found him? Нихуя вас там. О, бля, нормально. Бля, мне даже размаху бьют красиво, прям не могу, балдею. И куда нам идти, сюда? There weren't this many Inferi before. And there's no sign of Sebastian. Блядь, козёл. Колёса, ёпта. Ай, бля.
Их реально дохуя. Пётр Себастьян не то сделал, блядь. Это еще что ли? Hold on a moment. Что такое? I was so worried about Sebastian I didn't even realize. Anne's gone to get Solomon. When she first saw the Inferi, she thought Sebastian was being attacked. But then he showed her the relic and said he'd learned how to use it. The carvings on the relic were Inferi, and Sebastian somehow created them. Not exactly. He's controlling them. This is powerful dark magic. Creating Inferi is incredibly difficult, but controlling them... As Anne and I frantically barricaded the Inferi to keep them from escaping, Sebastian kept mumbling about healing Anne. When Anne said she couldn't stay here, I didn't realize what she meant. Solomon threatened to go to the headmaster if he heard of Sebastian dealing with dark magic. I need to get to Hogwarts. I must get to Professor Black first. Twist the story a bit, make him think it's a family fight. I'll be back as soon as I can. See if you can talk some sense into Sebastian. Давай, я попробую. Буду осторожен. Я сама осторожность. Так, дальше нам по прямой идти. Кто помнит? Я не помню. А, вон, куда нам, да? Или куда нам? The Inferi, they're everywhere. Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Да, что-то вас очень много, пацаны. Confringo! Bombarda! Confringo! Expelliarmus! Bombarda! Ой, бля, уебал. Confringo! Defender! Expelliarmus! Я аж уровень взял. Хорош. Я туда приперся, что ли? Мы ж тут... Погоди, мы ж тут нашли книгу. Ну да, тут. А где же он, блядь, этот дебил? Ой, его знает, где он, конечно. Кстати, я столбней, по-моему, не выучил. Или выучил. По-моему, выучил, наверное. Просто я не пользуюсь ни хера. Нет, у меня нет столбней. Либо перевод неправильный. Нет у меня остолбеней. Переводчик опять на хуевертили, ладно, понятно.
Так, и куда же мне идти? Где этот дурак, блядь, может обитовать? Понимаю. I need to find a way up that ledge. А что ты думаешь? Взял, да? Блять, игра, ты дура? Ты дура, игра. Такая дура, я. Я туда выплыть может, даже ребенок. Себастьян. Так, на всякий случай сохраниться. На всякий. Мало ли. Я, конечно, это обычно делал в РПГ, но все же. Мало ли, мне нужно... Isn't this incredible? Sebastian, I told you, the relic is the answer. I've been trying to reverse the dark magic that injured Anne, but this will allow me to control it. Just as I can control the Inferi. Control? I had to fight the Inferi all the way. What have the two of you done? Accio relic! The relic! You'll pay for this! А я при чем? That's relic. Save Anne. Crucial. Defender. Confringo. Bombarder. Мне за что пиздить, это я не пойму, уважаемые, блядь. Defender. Блядь, не того дебил бьем. Defender. Confringo. Expelliarmus. Bombarder. Sorry, it had to be done. Crucial. Да не потому, придурок. Ладно, и так сойдет, блядь. Expelliarmus. Confringo. Bombarder. Glacier. Expelliarmus. Confringo. Bombarder. На нахуй. Expelliarmus. Defender. Confringo. Bombarder. Это недопонимание. Sorry, it had to be done. Defender. Confringo. Bombarder. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Defender. Confringo.
На нахуй. А это уже интереснее, кстати. Он меня застолбенел. Ах ты мразь. Вот у меня нет остолбеней. Я его, а они отдыхать-то будут? Поймал, пока еще когда им... Не, картонку здесь прикольно делать. Даже у меня случайно получается что-то. Все. She cannot be healed, Sebastian. You must stop. I won't let her suffer. Abamacadabra! Обучи меня этой магией. Да все, он помер, моменталочка. Знаете, ну, сюжетка по поводу спасения сестры, да, неплохая, в принципе. Вот что, вот, мне кажется, тут они просто... You've made your choice. Oh, Anne. What have you done? I must get out of here. I can't let him leave. Sebastian, wait! Хотел спасти сестру, а завалил дядьку. Дядю завалил. Да. Ну, вообще его, конечно, благие у него намерения были. Ну, понятно, что так обернется плохо. Но ты все равно обучай в Авада Кедавре.
Обучая Авада-Кедавре, не ебет. Он испарился. What is it? А он где? Why wouldn't you stop? I was calling after you. Anne won't survive this. She's withering away, inside and out. Solomon's never been there for us. Not really. He gave up on Anne. I'll never give up on her. You saw him, didn't you? He was going to ruin her life. He attacked us. I had to use the killing curse. You know I did. If I hadn't known how to cast it. He did attack us. You had no choice. It was brave, Sebastian. You clearly care more about Anne than your uncle ever did. I knew you'd understand. Я манипулирую, да. Right Мне нужно заклинание. I would have done the same. If I knew how. I could teach you. No time like the present. The killing curse won't be easy to master. As with all unforgivables, you have to mean it. Я намеревался его убить. Hold your one steady. Focus. The incantation is Avada Kedavra. Avada Your Kedavra! intention must be clear. Пизда всем нахуй, все, блядь. Вот и все. Я ебу. I can't stay here. I need to find Ominous. Sebastian. Please, I'm not myself right now. Let's meet later at the Undercroft, all right? Так, ну что же. Оно выучено. Мгновенно убивает врагов. Да, нет. О, да. Теперь у меня есть и Крусо. Я буду круцить всех нахуй на... Нормально, хорошо. Я так его на дурачка развел просто. На нахуй. Шутка. А я так тоже хочу. Ну-ка, блядь. Куда мне бежать? В зал картографии. Хорошо. О, хорошо, что я сразу не пошел в зал картографии, а решил все-таки этот квест выполнить. Кто молодец? Я молодец. I hope Professor Fig got my owl. I need to tell him and the keepers that Ranrock knows where the last repository is. According to the owl I received, Ranrock is moving more quickly than we could have anticipated. This is grave news indeed. We had hoped for more time to discuss the best path forward. Let us hear what the student has to say. Professor, you received my owl. Ranrock has the last of Bragbor's journals. He killed Lodgok to get it. He knows where the last repository is. Godric's heart. Lodgok and Ranrock were brothers. Lodgok was bringing the journal to me. Ranrock is a monster. We need to know where the final repository is. Surely this changes things. Ranrock has Bragbor's journals and knows where the final repository is. We obliviated Bragbor. He kept journals? Why would he have documented all of this? He didn't know what we were containing. Isadora told Bragbor about the magic when she asked him to build a container for her. I've seen her memories. Isadora left memories for someone to find? You know what she did? Her memories showed what she did for her father, which I also saw in Professor Rookwood's pensive. And a conversation with Bragbor in which she expressed frustration about the limits being placed on her use of ancient magic. Based upon the memories they have seen, I believe our young friend is well aware of the grave circumstances in which we find ourselves.
The next trial will involve an exceptional level of magical skill and a nuanced ability to interact with beasts. Бля, у меня сейчас водокидара, мне сейчас вообще похуй на всех боссов. Find a face of stone and tendrils. I should advise you that you must engage with any beast that is part of the trial on your own. Professor Bakar will meet you in his pensive room. Так. Бля, An exceptional level of magical skill? Nuanced ability to interact with beasts? I suppose we should begin our search for a face of stone and tendrils, whatever that may be. Very well. Professor Weasley has been keeping an eye on me. Perhaps we should meet there, so she has no reason to raise concerns with Professor Black. I shall see you near the coast. Perhaps then you can tell me a little more about the memories of Isadora that you witnessed. Так. Тогда добивать будешь. Ну, в планах. Это у меня в планах. Но мои планы всегда идут по одному месту, всеми известному, блядь. Ну, я понял перерыв. Почему? Я хочу отменить Аваду-Кедавру. Я там... Не, конечно, я ее получил настолько тупо, насколько это возможно, блядь. Ну, кстати, миссия интересная была. Вообще сюжетная сцена сюжетная... Блядь. Ой, серия квестов с сестрой, в принципе, сравнительно со всей этой игрой, блядь, по-моему, пока самое лучшее, что я здесь видел, блядь, на самом деле. Планы в сделку не входили. Да-да-да, мои планы в сделку не входили. Вот я про то же. Я про это и говорю. У меня как бы в планах пройти ее завтра, но мало ли что я там придумаю. Так вот, ну, конечно, забавно я, блядь, просто научи меня. Хорошо, все, блядь, научил. Как это... канал есть такой, Кинокос, блин. Он это, обзор делает на фильмы. Ну, где? Он типа обзор с этими... сарказмом, с приколами. И он всегда там вставляет этого Вин Дизеля из «Форсажа». Сейчас разберусь. Разобрался. Блядь. Мы не знаем, как управлять игрой. Сейчас разберусь. Разобрался. Вот то же самое. Я не умею пользоваться водокидаром. Сейчас разберусь. Разобрался. Все, блядь. Теперь умею. Сейчас подойду. Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it up till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. Hey, yo. Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. I am not afraid of the storm that comes my way. When it hits, it shakes me to the core and makes me stronger than before. It's not a question about trust, but we stand with us. Can you feel it? Make it real. Oh, I think it might wash away tonight. Awaken from this never-ending void. It takes more than meets the eye. This war we're fighting is not just riding. Hey, yo, here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. There's a rumble in the floor, so get prepared for war. When it hits, it'll knock you to the ground. When it shakes up everything around. But survival is a must, so we stand with us. Can you feel it? Make it real. Make me feel it. Oh,
Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. Hey, yo. Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. I've been left out alone like a damn criminal. I've been praying for help, cause I can't take it all. I'm not done. It's not over. Now I'm fighting this war since the day of the fall, and I'm desperately holding on to it all, but I'm lost. I'm so damn lost. Oh, I wish it was over, and I wish you were here. Still I'm hoping that somehow, cause your soul is on fire, it's shining in the dark. What did they aim for when they missed you? Пу-пу. Пара-па-па-пари, пара-пу-пу-пу. Ой, ой, хорошо. Все, погнали. Этот квестик, я думаю, успеем выполнить. Сейчас сделаем красиво. Благо, я точки открыл, все открыл. You're here. I have good news. We do not have any of Ranrock's loyalists to contend with. Of course, the bad news is that it's likely because they no longer need to track the keepers for information. Найдите подсказку, как открыть комнату с сундуком. А чё тут? Пизданул по этой хуйне и все. Is that a... It is. I believe I know what must be done. Что Do делать? you recognize the head sculpted there? Ой! Вы узнаете изображение здесь голову? Не уверен, блядь. That's a head. I can't say that I do. It appears to be a fearsome beast known as a graphorn. And the prints carved into the ground lead me to believe that a graphorn will somehow open the way forward. That's what Professor Rackham meant when he spoke of my needing an ability to interact with beasts. It would seem so. I do know that the last of a long dynasty of graphorns lives nearby. They call him the Lord of the Shore. I suspect you'll need to bring him here. What happens next, I can't say. Так. Have you ever subdued a graphorn, Professor? I have, yes. Years ago, at Stonehenge, of all places. The Ministry still owes me for that favour. It can be difficult, of course. They are massive, after all, but it's not impossible. It's my experience that many of your spells will have no real effect. You'll need to wear him down. Я готов, If that's what must be done, I'll do it. Excellent. I know this area well enough. When you see the remains of a large sea creature, you're in the right place. Now, Professor Rackham made it clear that you must engage with any beast that is part of this trial on your own. So I shall wish you good luck and wait for your return in the map chamber. Ой, бля. Ну чё, давай, найдите владыку берега. Пиздата, что так далеко-то? Тупо намертво. Ну да.
Тип того. Ой, бля. Nothing clears the cobwebs quite like... Ну чё, типа финал скоро, да, я так понимаю? Блядь, тут испытание ёбаное. Ёбаный в рот. Ты знаешь, он с большой высоты не разбивается. Вообще мужик. Revelio. Confringo. Revelio. Где еще? Ага, вижу. Блядь, только не застревай, ублюдок. Блядь, и не падай. И вообще не шевелись. Недолет. Да твою мать, ты придурок, что ли? Все. Зачем это выполняю, я не знаю, я уже максималочку себе сделал, типа, ну да ладно. Very well, Lord of the Shore. Show yourself. Давай, Ктулху, входи, пиздиться будем. Ну, бля, так его впервые буду пиздить в этой игре, неужели, блядь? 37 уровень? Слушай, а у меня к тебе прикол есть один. А, не могу я его убить? Да ладно. А, его не надо убивать, потому что, да? Блять, скосил. Чё ты, по-моему, похуй. Бля, я всегда убиваю. У меня хотелось на нем заклинание проверить. Сука. Все, накуканил. Разве? Бля, это обидно. Блять. Ой, блядь. Да ёб твою мать. Когда нужно это успокоиться, блядь. Сука рогатый. Да блядь, что такие редкие удары-то? Охуенно. Когда мой пиздюк читает заклинание, он пизды получает. Нельзя бы
Быстрее говори. Классно, блядь. Бам! Бам! Ну, он не хочет слабнуть. Ему нормально. А вот так, блядь. Бля, я захуячил уже. Вот захуячил. Большой нос. Преклонить колено, атакуйте. Преклонить колено. Вот так вот, блядь. Наруто-терапия пошла уже. Именно наруто-терапия. Дал пизды, а потом подружился. I need your help, friend. Охуеть. А сразу нельзя было преклониться? Колено, блядь. Как же работает, да? Один попробовал, уже сидит. Охуеть, я, наверное, поскочу сейчас. Нихуя себе. Да, в какую сторону скакать-то мне, ёпти. Poachers. Let's see how the Lord of the Shore feels about his neighborhood being invaded. Perfect. Target practice. Real quick, don't go down here. I need to race now, my friend. It'll take more than this to stop the Lord of the Shore. Охуеть, под конец игры мне дали игрового животного. У меня грифон есть, метла есть. Зачем мне вообще нужны животные ездовые, когда у меня есть метла улучшенная? Чуть я не пойму. Блять. Лучше от грифона, да? Так и есть. Да, он... Ну, я тебе только этому объяснение. Грифон, по гриф, да какая нахуй разница-то, блядь? Факт остается фактом. Slow down now. There we go. То есть под конец игры у меня реально дают рядового животного. Я правильно понимаю логику разработчика? Классно. Ну, равно не нужен даже детали. У меня медла есть улучшенная. И как бы в хер не уперлся ни гипогриф, ни владыка озера, блядь. Если мне дали бы Годзиллу бы, базара нет. Как спешится? Вот так.
И больше мы его не увидим. Ой, ну давай, последнее испытание. Мы сможем, я уверен. Пройти эту Perhaps Professor Rackham was right to have had faith in you. I still have my reservations. Isadora, as you will see, Нет, я обманываю. Если мне дадут тут выбрать быть злым, я сразу, блядь, Волдеморт. My memories should answer any questions you may have about the power you will need to protect. Thank you, Professor Bakar. I shall see you back in the map chamber. Я скажу больше, наш персонаж по факту круче Волдеморта. У него и тайная магия, и запретная магия, и пиздец, что только нет у него, блядь. И бегает он в пижаме. А, все, что сразу прям, я думаю, будет испытание. Я думаю, будет какое-то странное испытание. Овладев воспоминаниями, ну давай. Hello? Isadora? Isadora? Mr. Morgan, И чё я узнал? В глазах не видно. И чё I'm glad you're here. Isadora was not at her home. I know. Her father, Percival. What is it? It is as though he was stripped not only of his pain, but of all emotion. Everything is much worse than I feared. Neve was right. Isadora hasn't stopped. I've just learned that she has been wielding that magic on students. We must gather the others. I need you to return to your common room, all right? Нихуя она себя подстроила, цитадель короля Лича. What have you done? Take a breath. Students, Isadora. Everyone feels pain. And why? Because of your arrogance? Your obsession with secrets? We won't suffer any longer. Not my father, not my students, no one. Isadora, set down your wand. Professor, you taught me to hone my power, not throw it away. I did not teach you this. Expelliarmus! Нихуя себе, уебало. Я эти испытания выполнял с 4 флажков, блядь.
Вот так вот. А он знает это заклинание. Авада кедавра. Который знаю теперь и я. Молодчик. Только вот, блядь, яйца на месте. И чё мне это дало, блядь? Вот вопрос. Типа там есть сила, которой хочет воспользовать гоблин, да? А я должен что? Типа не дать ему, да? А если я сам хочу? Я стану круче Волдеморта, я буду его предшественником. Тем Волдеморт будет моим предшественником, потому что это происходит до Гарри Поттера. Это я его, это наш герой, точнее, его воодушевит на всякую хуйню. Я считаю, это, ну, это нормально. Нормально, хорошо. Ну, конечно, хуй там такое не будет. Ну и чё? И чё? Это такая большая тайна была? Ну, пиздец прям. Вот это да. The caverns below Hogwarts, where you fought Isadora. Is that the location of the final repository? It is. You see, we could not destroy the strands of emotion Isadora had stolen from so many. So we did all that we could to keep them safe. We also realized that until they could be destroyed, the magic used to create them was a danger to wizard kind. Hence, we became keepers. Keepers of an unfathomable secret. We knew that someday, one with the ability to see traces of ancient magic might be seduced by its power. We built the trials to lead that person to us. To allow them to prove themselves worthy of the knowledge we'd kept hidden and the responsibility that accompanies it. Have I not proven myself, Professor? I need to get to that repository before Ranrock does. You have, and you will. But the repository is protected by powerful ancient magic. To enter, you must craft a special wand from the 4 artifacts you found above our pensives. So the repository is safe from Ranrock for now? If he is, as you suspect, capable of using the power of the other repository, I fear he will be able to breach our defenses. Then I must go now and craft this wand. Perhaps Mr. Ollivander will help me. Another Ollivander? I'm not surprised. As I am sure he will tell you, this wand may be used for only one purpose. Return with the wand, and we will open the way forward. Типа открыть путь и все, больше ничего не I shall предназначен. send an owl ahead to Ollivander. Whilst you visit him, I'll reach out to Professor Weasley. Professor Weasley? Yes. I may have made an error in judgment by not informing her of Ranrock's intentions earlier. I only hope it's not too late. Не поздно, If лучше поздно, чем Ranrock никогда. really is going to try to drill below Hogwarts, we'll need all the help we can get. All right, Professor. I'll see you soon. Я вас встречу в пижаме, как истинный герой. Так, ну задание завершено. Мне сейчас, наверное, сова прилететь, или кто там, блядь, или хуйня. Ну, долго ждать. А, уже задание появилось. Угу, сейчас тогда. Это сразу можно выполнить. Темная судьба. Ой, блядь, какая жалкая фотография. Ебать того в жопу. У меня просто есть сейчас немножечко еще время. Я думаю, поболтать с ним я успею. Да что у меня получается? Ничего не надо будет выполнять, когда я закончу после стрима? Нихуя себе.
She's devastated. She just buried your uncle alone. I did it for her. Sebastian, Anne can't bear the thought of turning you in, but... What? Turn me in? She saw what happened. I'll give you some time to think, Sebastian. Turn me in? Sebastian. Did you hear that? You saw what happened. I never wanted to hurt my uncle. I know. I can't believe he's gone. How did things go so wrong? I didn't mean it. I didn't mean to... Oh, Anne, I was only trying to help. I can't leave now. Anne needs me more than ever. You understand. You can talk to Ominous. Make him understand. He listens to you. I need to be with Anne. Don't worry, Sebastian. I shall speak with Ominous. Thank you. You're a good friend, truly. No matter what happens from here, I'm glad we met. Погодите с Оминусом. Sebastian. Ominous. Ominous? What a mess. I can't believe it. After I last saw you, I went straight to Hogwarts. Before I had time to talk to Black, I heard from Anne. I rushed to Feldcroft and found her with Solomon's body. She was beside herself with grief. Part of her wants Sebastian to face the consequences, another part can't bear the thought of it. I don't want to lose Sebastian, but I don't think we have a choice. We do have a choice. What good will it do to turn him in now? He clearly regrets everything. He's not going to do anything like this again. We've both heard that before. But we also need to think about Anne. She's lost her health, now she's lost her uncle. Do you really want to take her brother away from her too? I understand what you're saying. Perhaps you're right. As much as I believe that Sebastian should pay for his actions, we'd only be punishing Anne as well. I hope we're doing the right thing. I'll talk to Anne. If it comes from me, she'll agree with this decision. Thank you, Ominous. You're a good friend. Whatever lies ahead, we must face it together. That I know. Все? Пизделки закончились? Ну все, давайте на этом закончим. В принципе, завтра добиваем ее. Как меня сова напела. Почтовый голос, блядь. Поэтому будем завтра добивать. Я надеюсь, все получится у меня в этом плане. I hope he can help me craft the keeper's wand. Да. Тебе помогут готовить палочку, хуялочку, все помогут. Ты, главное, не волнуйся. Так. Ну все, значит, я наконец-то отдохну от нее. Мне не придется... Ой, блядь, неужели это случилось? Этот день настал. Завтра мне не придется играть... Даже не так. Мне сейчас не придется за стримом в нее играть. И завтра не придется в нее играть до стрима. Бля, Ебать. Мне повезло. Мне реально повезло. Ладно, тогда на этом закончим. Спасибо за лайки, за просмотр. С вами завтра. В 7 часов по Москве. Всем приятных снов. Жму руку. Всем до скорой встречи. Всем большое спасибо. Всем пока.